if we're actually coming closer to Krishna, we're going to be surrendering to people, real live people who can bring us closer to Krishna. Okay, and the parampara that Srila Prabhupada listed at the beginning of Bhagavad-gita, that's coming from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur list, the 32 names, with Prabhupada is the latest one. No, that is the Bhagavad parampara. That's not Bhagavad-gita's parampara. I mean, that's the line. That's the line. Yeah. So someone asked me recently, so if the parampara is continuing with us, subsequent to Srila Prabhupada, does that mean that, how does that work, just in terms of listing the parampara? That means it's all of a sudden hundreds of names below Prabhupada, or is that list in the Gita, is that just a list of prominent acharyas? Is that what that list is? Yeah. That's the list of prominent acharya, and that also the line is Shiksha. Shiksha line. Shiksha. భక్తుడు తనను బాగా ప్రోత్సాహపరిచి మంచి ఉత్సాహం కలిగించేటువంటి భక్తుడిని ఆశ్రయిస్తాడు. ఆ భక్తుడే కృష్ణుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు. ఇది గురువుని ఆశ్రయించడంలో ఉన్న ఉద్దేశం. ఇది మనకి ఏదైతే భగవద్గీతలో గురు శిష్య పరంపర ఉంది కదా, 32 మంది, 32 గురువు శ్రీల ప్రభుపాద అనేసి. ఇది వచ్చి భాగవత పరంపర. ఇక్కడ శిక్షా పరంపర, శిక్ష ఆధారంగా ఈ గురు శిష్య పరంపర పేర్ల పట్టిక ఇవ్వబడింది. For example, Bhaktivinoda Thakur was not initiated by Jagannath Das Babaji. Right. He was initiated by Bipin Bihari Goswami. ఇక్కడ చూడవచ్చు, శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వచ్చేసి జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ ద్వారా దీక్షితులు కాలేదు, దీక్షితులు అయింది బిపిన్ బిహారీ గోస్వామి ద్వారా. But the line is drawn as Jagannath Das Babaji Maharaj. Similarly, Baladev Buddha Bhushan was not the guru of initiating guru of Jagannath Das Babaji Maharaj. Similarly, అదేవిధంగా బలదేవ్ విద్యాభూషణ్ వచ్చేసి జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ మహారాజ్ యొక్క దీక్ష గురువు కాదు, శిక్షా గురువు. Vishwanath Chakravarti Thakur was not the initiating spiritual master of Baladev Vidyabhushan. అదేవిధంగా బలదేవ్ విద్యాభూషణ్ యొక్క ఆయన యొక్క దీక్షా గురువు కాదు శ్రీ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్, శిక్షా గురువు. So the line is exclusively a Shiksha line. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur actually drew the Siksha flow, not the... ఇది చూడొచ్చు మనము, శిక్షా పరంపర అనేది శ్రీ భక్తిసిద్ధాంత మహారాజ్ ఇచ్చినటువంటి ఈ పరంపరలో చూడొచ్చు. Not according to Diksha. So that also indicates that it is the Shiksha line. Our line, disciplic succession, is Shiksha Parampara, which is known as Bhagavat Parampara. ఇక్కడ మన పరంపరను శిక్షా పరంపర అంటారు, దీన్ని భాగవత పరంపర అని కూడా పిలుస్తారు. And how this parampara will flow, time will tell. But in Iskcon at least we know that everybody is giving Prabhupada. Because everything that we instruct is according to Srila Prabhupada's teachings, Srila Prabhupada's books. So although the work కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఈ పరంపర ఎలా ఇంకా ఎంతవరకు కొనసాగుతుంది అనేది మనకు తెలీదు. అయితే ప్రస్తుతం మనం ఇస్కాన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, శ్రీల ప్రభుపాద వారి పుస్తకాల ద్వారా ప్రభుపాదని అందిస్తున్నాం. the parampara, there's no need to list any other prominent acharya, at least in our line. Why worry about it? Does the people do worry about it. Yeah. No, I say they're wasting their time. They're wasting. Who is going to be the next, prominent acharya? You see, a simple point is. ఇక్కడ భగవద్గీతలో 32వ పేరు వచ్చి శ్రీల ప్రభుపాద పేరు ఉంది కదా. సాధారణంగా ప్రజలు అడుగుతుంటారు తర్వాత ఎవరి పేరు రాస్తారు ఇందులో అనేసి. అంటే చాలామంది శిష్యులు ఉంటారు కదా ప్రభుపాదకి, వాళ్ళందరి పేర్లు రాసుకుంటారు, తర్వాత వాళ్ళ శిష్యుల పేర్లు ఎలా రాస్తారా ఏంటి. అయితే
ప్రముఖ ఆచార్యుల పేరు రాస్తారా? ఇప్పుడు ప్రభుపాద తర్వాత ఎవరి పేరు రాస్తారు అందులో అని అంటే మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారు, ఎంత సమయం వృధా చేసుకోవడం ఇదంతా కూడా, ఎవరు వస్తారు తర్వాత ఎవరు ఆచార్య వస్తారు ఇదంతా. But does a servant think who among us is going to become the most famous one? No, they don't think like that. They think there's no need to even consider who's directly initiating now, because Srila Prabhupada is directly initiating, and therefore that's it. Not directly initiating. The initiation process, for initiation we need a living guru. Right. ఇక్కడ ప్రభుపాద తర్వాత ఎవరు వస్తారంటే మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారు, ఏ భక్తుడు కూడా నా పేరు రావాలి, నేను తర్వాత ఆచార్య కావాలి ఎవరు అనుకోరు అది అని. తర్వాత అయితే ప్రశ్న ఏంటి, ఇక్కడ ప్రభుపాద పేరుతో ఆగిపోయింది కదా, ప్రభుపాద దీక్ష ఇస్తారు. మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారు కదా, initiation, shiksha can be received from someone who is not present. And say for example, Rupa Goswami is a Shiksha Guru. No one contest that concept. But ఇక్కడ దీక్ష విషయానికి వస్తే తప్పకుండా జీవించి ఉన్నటువంటి గురువు నుంచే స్వీకరించాలి. శిక్షణ మాత్రం శరీరంలో లేనటువంటి అంటే గతంలో ఉన్నటువంటి గురువు నుంచి కూడా స్వీకరించవచ్చు. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు శ్రీల రూప గోస్వామి అందరికి శిక్షా గురువు. somebody says that Rupa Goswami is my Diksha Guru, then yes, we'll have problem accepting that. ఎవరన్నా చెప్పారనుకో శ్రీల రూప గోస్వామి నా దీక్షా గురువు అని, అప్పుడు సమస్య మొదలవుతుంది. So Diksha is a duty, is a formality of rules and regulations. And the Diksha Guru demands that the Guru has to be, one has to take Diksha from living Guru. Living means one is present. Of course, in the spiritual context, everyone is living. Right? Rupa Goswami is also living. But unfortunately, I can't communicate with Rupa Goswami. If I could, then yes, probably I could have taken initiation from Rupa Goswami. But until I can communicate with him, let's say for example, like that way. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి శ్రీల రూప గోస్వామి నా దీక్ష గురువు అని అనొచ్చు ఎవరైనా, కానీ దీక్ష ఏంటంటే విధి విధానం ప్రకారం దీక్ష యొక్క విధానం ఏంటంటే ఎవరైతే జీవించి ఉన్నారో గురువు ఆయన నుంచే తీసుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో చూస్తే అందరూ జీవించి ఉన్న వాళ్ళే, శ్రీల రూప గోస్వామి కూడా జీవించే ఉన్నారు ఇప్పుడు. అయితే నాకు అంతటి స్థితిలో లేను, నేను శ్రీల రూప గోస్వామిని దర్శించి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి దీక్ష తీసుకునే అంతటి స్థితిలో లేను నేను, నా స్థితి. ఒకవేళ నేను అంతటి స్థితిలో ఉంటే శ్రీల రూప గోస్వామిని దర్శించి ఆయన దగ్గర దర్శించగలిగే స్థితిలో ఉండి ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకోగలను నేను, కానీ ఆ స్థితిలో లేము కదా. Madhvacharya got direct instruction from Basdev. Basdev is still present, and he took the instructions from Basdev. Similarly, Brigadi got the instruction from Narad Muni. Or there are galore of people who got instruction from, who had personal encounter with Narad Muni. His personality is still present. But for కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళను మనం దర్శించగలిగితే దీక్ష తీసుకోవచ్చు వెళ్ళి. ఉదాహరణకి వ్యాసముని ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు, శ్రీపాద మధ్వాచార్య వెళ్ళారు, దర్శించారు, దీక్ష తీసుకున్నారు. తర్వాత నారదముని నుంచి ఎంతోమంది ప్రత్యక్షంగా దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే నారదముని ఇప్పటికీ ఉన్నారు, వ్యాసముని కూడా ఉన్నారు. Ordinary conditioned soul, it is imperative that he needs someone present to take diksha from, someone present to surrender himself to. అయితే మాయలో ఉన్నటువంటి సాధారణ బద్ధ జీవుడికి తప్పకుండా ఒక గురువు ఉండాలి, జీవించున్న గురువు ఉండాలి, ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకోవాలి, ఆయనకు శరణాగతుడు కావాలి, తలంచాలి వెళ్ళి. One last related point is the concept of benefactor and deliverer gurus, which you mentioned. It really sounds close to Ritvik, the Ritvik system.
that, I, the Ritvik, am really bringing you to the real deliverer, Srila Prabhupada. So, what is it? Yeah, then the point will be yes, and take the responsibility of their spiritual life. Those who are taking to Srila Prabhupada, take the responsibility, becoming their teachers. Not just say that, like they are all belonging to Srila Prabhupada, and I don't have anything to do. I can just do any nonsense that I want to, right? But no, if you become a guru, then you have to follow certain standards, right? If you want to become a teacher, you have to become qualified, right? Not that I can do any nonsense, and like I am fine, and they're fine. I am okay, you're okay. The problem in the Ritvik philosophy is, like, as long as they say Prabhupada's position as the preeminent Acharya, no one will actually disagree with them. I mean, that's a very good point, and very pertinent point. But to say that Prabhupada will continue to initiate, there the problem lies. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎవరైనా ఇటువంటి ప్రశ్న తలెత్తచ్చు. ఇప్పుడు ప్రభుపాద వచ్చేసి ఉద్ధారక గురువు అని చెప్పారు, తర్వాత వచ్చే గురువులు వచ్చేసి ఉపకారక గురువులని. అంటే ఉద్ధారక గురువు చాలా ప్రముఖమైనటువంటి స్థానం కాబట్టి మేము ప్రభుపాద దగ్గర దీక్ష తీసుకుంటున్నామని అనొచ్చు ఎవరైనా. దీన్ని ఋత్విక్ విధానం అంటారు. ఋత్విక్ ఫిలాసఫీ అంటే అది ప్రశ్న అన్నమాట. దానికి సమాధానం ఏంటంటే, అవును, ప్రభుపాదే ప్రముఖమైనటువంటి ఉద్ధారక ఆచార్య, మరి భక్తుల్ని నువ్వు మార్గనిర్దేశకత్వం చేసి శ్రీల ప్రభుపాద దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి కదా. నువ్వు ప్రభుపాదే దీక్ష ఇస్తారని చెప్పేసి వదిలేసి నీ పాటికి నువ్వు ఎవరి పాటికి వాళ్ళు ఉంటే వచ్చిన భక్తుల్ని ఎవరు చూసుకుంటారు? ఎవరు మార్గనిర్దేశకత్వం ఇచ్చి వాళ్ళని తోడుకొని లేదు ఎవరు ప్రభుపాద దగ్గరికి? దానికి గురువులు కావాలి, ఆధ్యాత్మిక బోధకులు కావాలి, వాళ్ళను వేలు పట్టి నడిపించేదానికి. Like, first of all, there is no scriptural evidence of such a system. లేదు, ప్రభుపాదే మాకు దీక్ష ఇస్తున్నారు అని అంటే మొట్టమొదటి అభ్యంతరం ఏంటంటే, ఇంకొకటి దీనికన్నా ముందు ఈ ఋత్విక్ ఫిలాసఫీ అంటే ప్రభుపాదే మాకు సర్వస్వం, ఇంకెవరు అవసరం లేదు తర్వాత గురువులు అనే వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పే ఒక అంశం చాలా ముఖ్యమైనది, మనం కూడా ఒప్పుకుంటాం. ఏంటి? ప్రభుపాదే అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి గురువు. అది దాంట్లో ఎటువంటి సమస్య లేదు, మనకు కూడా చిక్కు లేదు. ఎప్పుడైతే దీక్ష దగ్గరకు వస్తుందో ఆ దీక్ష దగ్గరే చిక్కు ఏర్పడుతుంది. దీక్ష దగ్గర ప్రభుపాదే దీక్షా గురువుగా కొనసాగుతారు ఇప్పుడు, అంటే శరీరంలో లేరు, కొనసాగుతారంటే అభ్యంతరం వస్తుంది. ఎందుకు? శాస్త్రాలలో దీనికి ఆధారం లేదు. So how can we implement something as the norm when there is no evidence, no support from sadhu, shastra and guru? ఏదైతే శాస్త్రాలలో లేదో, ఏదైతే సాధువులు అంగీకరించలేదో, సాధువుల ద్వారా ఇవ్వబడలేదో, గురు, సాధు, శాస్త్ర, అటువంటి దాన్ని మనం ఎలా అమల్లోకి తీసుకొస్తాం? So that is the problem. On the other hand, if you say, well, I am representing Srila Prabhupada and I am guiding these people to take them to Srila Prabhupada, it's fine. Only the missing link with them is that, taking the responsibility to take them to Srila Prabhupada. కాబట్టి ఎవరైనా నేను శ్రీల ప్రభుపాద వారి ప్రతినిధిగా ఉంటున్నాను, ఈ భక్తులందరికీ మార్గనిర్దేశకత్వం చేసి శ్రీల ప్రభుపాద దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను నేను అంటే మంచిది. అయితే ఇక్కడ వాళ్ళతో ఈ ఋత్విక్ ఫిలాసఫీతో వచ్చిన చిక్కు ఏంటంటే ఆ విధంగా బాధ్యత తీసుకోరు. And the other problem is, if I initiate and I think I'm the deliverer, first of all, a Vaishnava never thinks like that. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, దీక్ష ఇచ్చినటువంటి గురువు, అంటే ప్రస్తుతం దీక్ష ఇచ్చే గురువు
నేనే ఉద్ధరిస్తున్నాను ఈ జీవాత్మని అని అనుకునే అవకాశం ఉంది కదా? దానికి సమాధానం, మొట్టమొదట వైష్ణవ ఎప్పుడు ఆ విధంగా అనుకోడు నేను ఉద్ధరించేది అని. Vaishnava is always humble. He thinks himself completely unqualified. Did you see that in Srila Prabhupada, who is a Jagat Guru, delivered the whole world? What kind of attitude he took? I am nothing. It is my spiritual master who saved me. And he is going to save you all. ఇక్కడ చూడండి, వైష్ణవ ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి భావన ఉండదు, నేనే ఉద్ధరించేది వీళ్ళకు అనేది. వైష్ణవుడు ఎప్పుడు చాలా వినయంగా ఉంటాడు, చాలా అనుకోవతో. ఉదాహరణకు చూడండి, శ్రీల ప్రభుపాద జగత్తుని ఉద్ధరించినటువంటి ఆయన ఏం చెప్తున్నారు? మా గురు మహారాజు నన్ను రక్షించారు, మిమ్మల్ని కూడా మా గురు మహారాజు రక్షిస్తారని చెప్తున్నారు. ఎంతటి వినయం చూడండి. ఇంకేం చెప్పారు ప్రభుపాద? నాకు ఎటువంటి అర్హత లేదు, మా గురు మహారాజు విశుద్ధ భక్తులు. Although I am useless, but because I am taking you to my spiritual master, you all are safe. ఇంకేం చెప్పారు? నాకైతే అర్హత లేదు, మా గురు మహారాజు విశుద్ధ భక్తులు, ఆయన అర్హులు, కాబట్టి నేను మీ అందరినీ మా గురు మహారాజు దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాను. ఆ విధంగా మీరు రక్షించబడతారు మా గురు మహారాజు ద్వారా. On the other hand, if I think that I don't need the help of my spiritual master anymore, now I am the guru and I am going to do everything, you can consider the inevitable. మా గురు మహారాజు నాకు అవసరం లేదు, నేనే గురువు, నేనే వీళ్ళని ఉద్ధరిస్తాను అంటే అప్పుడు చిక్కొచ్చబడుతుంది. So Vaishnava is always humble. Even Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself is coming and coming as a devotee. He is not even assuming, he is even not thinking that I am the deliverer. He is saying that Krishna will bestow his mercy upon you. సాక్షాత్ కృష్ణుడే చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చి అప్పటికీ కూడా ఆయన చెప్పట్లేదు నేను మిమ్మల్ని ఉద్ధరించేది అని. ఏం చెప్తున్నాడు చైతన్య మహాప్రభు? కృష్ణుడు మీ అందరి మీద కరుణ చూపిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. So that is the common spiritual mode. On the other hand, if somebody thinks that now I am the deliverer, I think you have a major spiritual problem. ఇది సాధారణంగా ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావన. ఎప్పుడు కూడా తనకు అర్హత లేదు, తన పైన ఉన్నటువంటి గురువు కృష్ణుల కృప వల్లనే ఇది సాధ్యమవుతుందని. ఎప్పుడైతే నేనే ఇది చేస్తున్నాను అనుకుంటే అక్కడ ఇబ్బంది వచ్చి పడుతుంది. Because the transparency is lost. Transparency is lost. Rather, a devotee thinks that I am unqualified myself. I do not know where I'll make it back to God, and how can I assure all these hundreds of people who are becoming my disciples that I'll take them back to God when I do not know myself whether I'll make it? Isn't it? But does a pure devotee think that now I have become pure devotee so I can deliver the whole universe? శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తాడా నేను శుద్ధ భక్తుని అయ్యాను ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఉద్ధరిస్తానని? లేదు. శుద్ధ భక్తుడు ఏం ఆలోచిస్తాడు? అసలు నేను భగవద్ధామం వెళ్తానో లేదో నాకే సంశయము, అసలు నేను వెళ్ళలేను, నా వల్ల కాదు. మరి ఇంతమంది వేల మంది ఇంతమంది శిష్యులు వస్తున్నారు, వీళ్ళని ఉద్ధరించడం నా వల్ల అవుతుందా? నా వల్ల కాదు. Others more purified. Now here again it comes to the same consideration: neophyte, madhyam, and uttam. And that is why Uttamadhikari doesn't give initiation. Because he thinks that everybody else got Krishna, only I couldn't get Krishna. So how can I initiate? Because when I do not have, how can I give it to others? And how can I dare to assume the role of a giver
when I do not have and they all have it. కాబట్టి ఇక్కడ భక్తిలో కనిష్ట మధ్యమ ఉత్తమ ఉత్తమ స్థాయిలో ఉన్న భక్తుడు ఎలా ఉంటుంది ఆయన భావన? నేను ఒక్కడిని తప్ప మిగతా అందరు భక్తులు, నా దగ్గర కృష్ణుడు లేడు, నా దగ్గర కృష్ణ భక్తి లేదు. అటువంటి వ్యక్తి అతని దగ్గర లేనిది ఇతరులకు నేను ఇస్తాను ఎలా చెప్పగలడు? చెప్పలేడు. Thank you, Sri Prabhu. There's a question in the back. Give me a mic. Hare Krishna. Srila Prabhupada speaks in his purpose about the division of the Guru principle. Charita Guru, Varnaksaka Guru, Diksha Guru and Shiksha Guru. Could you please elaborate about Varnaksaka Guru? What Guru? Varnaksaka Guru. Bhatma Pradarshan. Okay, yeah. This is the actual గురువులు వర్త్మ ప్రదర్శక గురువు, శిక్షా గురువు, దీక్షా గురువు అంటూ చెప్తుంటారు కదా. వర్త్మ ప్రదర్శక గురువు అంటే ఏంటి చెప్పండి. There are two types of gurus. Diksha Guru and Shiksha Guru. But Bhatma Pradarsha Guru is the one who shows the way. Like the first person who brings us to Krishna consciousness, he is the Bhatma Pradarsha Guru. But వాస్తవంగా దీక్షా గురువు, శిక్షా గురువు రెండు రకాలు. అయితే వర్త్మ ప్రదర్శక గురువు అనేది ఏంటంటే అతను నీకు దారి చూపిస్తాడు. మొట్టమొదట నీకు కృష్ణ భక్తి భావనను పరిచయం చేశాడే అతను వర్త్మ ప్రదర్శక గురువు. Bhatma means path and Pradarsha means indicator. వర్త్మ అంటే దారి, ప్రదర్శక అంటే చూపించేవాడు. And Guru, the Guru who shows us the path. So he is the Bhatma Pradarsha Guru. ఎవరైతే మనకు మార్గం చూపిస్తారో మొట్టమొదట వాళ్ళని వర్త్మ ప్రదర్శక గురువు అంటారు. But in a way, he is also kind of Shiksha Guru. అయితే ఇంకో కోణంలో చూస్తే వర్త్మ ప్రదర్శక గురువు కూడా శిక్షా గురువే. Although specifically he is identified as Bhatma Pradarsha Guru, but actually he is also a Shiksha Guru. అతను నిర్దిష్టంగా వర్త్మ ప్రదర్శక గురువు అని గుర్తించబడ్డప్పటికీ వాస్తవంగా ఆయన కూడా శిక్షా గురువే. And Prabhupada said that Shiksha Guru can be many, but Diksha Guru is one. ప్రభుపాద చెప్పారు శిక్షా గురువులు ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు, దీక్షా గురువు మాత్రం ఒక్కరే. So in the right path, in bona fide path, we just take initiation once. ప్రామాణికమైన పరంపరలో దీక్ష ఒకేసారి తీసుకుంటాం. And then there are many gurus who actually show us the way. But here also another. దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత చాలామంది గురువులు ఉండొచ్చు మనకు మార్గనిర్దేశకత్వం ఇచ్చేదానికి. Interesting point comes up. That is, Prabhupada mentioned that I am your Diksha Guru and Shiksha Guru both. Sri Prabhu, are you familiar with that statement of Srila Prabhupada? Prabhupada mentioned that. I am your Diksha Guru and Shiksha Guru both. And that is mainly because Prabhupada didn't want us to go out to take Shiksha from anybody. ప్రభుపాద ఈ విధంగా ప్రకటించారు, మీకు దీక్ష మరియు శిక్ష గురువు రెండు కూడా నేనే అని చెప్పారు ప్రభుపాద. ఆ విధంగా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే శిక్షణ కొరకు మీరు ఇస్కాన్ వదిలి బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు, అవసరం లేదని చెప్పడం కోసం. So those who are actually going out to take Shiksha, thinking that Prabhupada is not here anymore, they are making a major mistake. ప్రభుపాద ఇప్పుడు లేరు కాబట్టి మనం ఇంకొక చోటికి వెళ్ళి శిక్షణ తీసుకోవాలి శిక్ష అని ఎవరైతే ఆ విధంగా ఆలోచించి వెళ్తున్నారో చాలా పెద్ద తప్పిదం చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ప్రభుపాద ఇక ఏమాత్రం లేరు ఇక్కడ అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. And on the other hand, Prabhupada said that everything is in my books. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పారు ప్రభుపాద,
సర్వము సమస్తము నేను చెప్పదలుచుకునేదంతా నా పుస్తకాల్లో ఉంది. Everything is in my books. And don't you see that? When you read Prabhupada's books, they come, Prabhupada's instructions practically dispel all our doubts. మనం చూడొచ్చు మన జీవితాల్లో శ్రీల ప్రభుపాద పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడు మన సంశయాలన్నీ నివృత్తి అవుతూ ఉంటాయి. There's a statement in the Charitamrita in which Krishnadas Goswami says that one should not discriminate between one Vaishnava and another, considering him greater or lesser. What is wrong with using that argument to say that, oh well, Srila Prabhupada's great achievements is not a factor to establish his super excellence, because right there it says that one should see all the devotees, whether small or great, as equal. Yeah. ఇక్కడ ప్రశ్న వచ్చేసి చైతన్య చరితామృతంలో శ్రీల కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి వైష్ణవుల మధ్య తారతమ్యం చూడకూడదు, ఈయన ఇంత తక్కువ వైష్ణవ, ఈయన గొప్ప వైష్ణవ ఇలా అని. అయితే ప్రస్తుతం మనము శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క ఘనత, ఆయన సాధించినవి అన్నీ చూసి ఆయన యొక్క ప్రత్యేక స్థానము అనేసి చెప్తున్నాం కదా, దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు? You see, when we approach the scriptures, we have to understand that we are dealing with Achinta Veda Veda. Simultaneously one and different. ఎప్పుడైతే మనం శాస్త్రాలతో వ్యవహరిస్తున్నామో, శాస్త్రాలు చదువుతున్నామో, ఒక ముఖ్య విషయం అర్థం చేసుకోవాలి, మనసులో పెట్టుకోవాలి, అచింత్య భేదాభేద తత్వంతో మనము వ్యవహరిస్తున్నాము. The spirit of the statement is that recognize all Vaishnavas as being transcendently situated. They are all Krishna's dear devotees. వైష్ణవుల మధ్య తారతమ్యం చూడకూడదు అనే దానికి ఏంటంటే ఆ వాక్యం యొక్క అర్థం, వీళ్ళందరూ కూడా దివ్యమైనటువంటి వాళ్ళు, కృష్ణుడికి చాలా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళు. But that doesn't mean that we don't make any discrimination. We see a new Bhakta also as a Vaishnava, and we see a Mahabhagavat also a Vaishnava. But obviously there is a difference between a neophyte devotee and a Mahabhagavat. అందరూ దివ్య స్థాయిలో ఉన్నారు, కృష్ణ భక్తులు, కృష్ణుడికి చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. అయితే అదే సమయంలో మనము విచక్షణ కూడా చూపిస్తాం. కనిష్ట భక్తుడు ఆయనను కూడా వైష్ణవగానే స్వీకరిస్తాం, మహాభాగవతులు ఆయనను కూడా వైష్ణవగానే స్వీకరిస్తాం, ఇద్దరిని వైష్ణవగానే స్వీకరిస్తాం, కానీ వ్యత్యాసం ఉంది వాళ్ళలో. Now to think that both Mahabhagavat and the neophyte both are on the same platform is very unfortunate stupidity. ఆ మహాభాగవత వైష్ణవ, ఇప్పుడు ఆరంభంలో ఉన్న వైష్ణవ ఇద్దరు ఒకే స్థాయిలో ఉన్నారు ఆధ్యాత్మికంగా అనుకోవడం మూర్ఖత్వం. But will anybody admit that Rupa Goswami and new Bhakta, Bhakta Joe, are on the same platform? What does your common sense say? So there you are. శ్రీల రూప గోస్వామి తర్వాత ఇప్పుడే భక్తి ఆరంభించినటువంటి కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి, ఇద్దరు సమానమని అంగీకరిస్తావా? లేదు, సాధ్యం కాదు. Everyone is Vaishnava, but at the same time we see who is situated in which platform. అందరూ వైష్ణవులే, అయితే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు అనేది చూస్తాం మనం. Otherwise it will be impersonalism. On the other hand, the Vaishnava community recognizes the greatness of a Vaishnava with all due respect. అందరూ సమానమే, అందరూ ఒకే స్థాయి అనుకుంటే అది నిరాకారవాదం కిందకు వస్తుంది. మనం ఏంటంటే వైష్ణవుల యొక్క వాళ్ళ స్థాయిని గౌరవంతో గుర్తిస్తాం. But at the same time, therefore, in the Vaishnava community there is a consideration: senior, equal and junior.
కాబట్టి వైష్ణవ సమాజంలో సీనియరు జూనియరు మధ్యమ అంటే ఉన్నత భక్తుడు మధ్యమ స్థాయి కనిష్ట స్థాయి అని విచక్షణ ఉంటుంది. Those who are senior to us, they are above us. Those who are equal to us, to our peers, they are like our friends. And those who are junior, they are an object of our compassion and affection. మనకన్నా ఉన్నతమైన భక్తులు సీనియర్ భక్తులు మనతో సమానంగా ఉన్న భక్తులు ఉంటారు, వాళ్ళతో స్నేహం చేయడం ఇటువంటివి చేస్తాం. మనకన్నా తర్వాత వచ్చిన భక్తులు ఉంటారు, వాళ్ళ పట్ల కరుణ చూపించడం. That is how the relationships are built. ఇవి సంబంధాలు. Yes. Kirtan, somebody take the microphone. Just one, if I may, Alright, just one quick comment and two quick questions. I'll try to keep my words as few as possible. The comment is, as far as the, going back to that rhythmic question, sometimes it seems like we're almost approaching that mood in our glorification of Srila Prabhupada as actually as the spiritual master for the whole society. But there's also the factor of responsibility that even a quote unquote minor Diksha Guru will take. According to Shastra, he's still responsible for the disciple. He has to come back or at least experience some inconvenience for the weaknesses of the disciples. And correct me if I'm wrong, but there's a Srila Prabhupada quote where it says, if I had some fault, that maybe I've taken too many unqualified disciples. So those who are purporting the Ritvic theory at a supposed glorification and love for Prabhupada, they may be unwittingly trying to create so much inconvenience to send generation after generation of more Diksha disciples. That according to Shastra, he has to continue to take that. Srila Prabhupada has done enough. He's taken enough burden as far as that particular responsibility is concerned. So I just want to make that comment. I hope that it's agreeable. Yeah, thank you. Thank you. It's a very pertinent point. And questions in brief. First one is this idea of appointing, that the guru is appointed by the institution. Of course, we're not talking about appointment like going back to 1977 appointment or 78. I understand that. But it still seems a little clumsy that an administrative body would dominate over a Brahminical function, which should be independent, just like Chanakya Pandit was completely independent of Chandragupta. And the other question, in brief. Can I answer this one first? By all means. I'll go to the next point. Next question. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రభుపాద ఒక ప్రకటన కూడా చేస్తున్నారు. చాలామంది అర్హత లేని వాళ్ళని కూడా శిష్యులుగా స్వీకరిస్తున్నాను నేను అని ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది. దాని నుంచి చూస్తే ఏమర్థమవుతుంది మనకి అంటే అర్హత ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, దీక్ష ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు అని అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు దీక్ష ఇచ్చేవాళ్ళు తర్వాత తరాల్లో వస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు శిష్యుల్ని తయారు చేస్తారని దాని నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే అర్హత లేని వాళ్ళను కూడా కొంతమంది స్వీకరిస్తున్నానంటే అర్హత ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని అర్థం అక్కడ. అది మహారాజ్ చెప్పారు, చాలా మంచి విషయం అని. Later, otherwise I may get mixed up. It still seems a little clumsy. First one is Chandragupta. And the other question, in brief. Can I answer this one first? By all means. I'll go to the next point. Next question later. Otherwise, I may get mixed up. Well, it is again a very pertinent question, but my response to that will be: you see, when one is functioning as a representative, then the managing structure
or the highest managing authority of the institution has the responsibility to select a candidate according to his qualification and empower him to function in that capacity. You see, it is happening because, that the individuals who are assuming the responsibility of the spiritual master, they are doing it representing the institution. Right? And that is why the gurus in Iskcon are under GBC. In normal condition, a guru doesn't come under any structure, any as you said, like how they would come under a body, under a managing body of managers. So that's my response. I mean, if it is okay, I'll ask you, is that answer all right for you? Yeah, as long as it's not misunderstood that the institution could make me a guru. They can empower me that I already am naturally, by my own sincerity, say I've gotten to that point, and then they could say, now use your spiritual advancement within the structure of the institution. But it's not that they could empower me in the sense that spiritually they're going to elevate me by touching me in that way. Yes, that's why it is imperative that the gurus in Iskcon must function as a representative of Iskcon. Like, I am not ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే గురువు అంటే బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఉండాలి. ఇక్కడ బ్రాహ్మణ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు గురువు. మరి ఇక్కడ నువ్వు పలానా వ్యక్తి, నువ్వు గురువుగా, నువ్వు ఇప్పటి నుంచి సేవ చేయి, గురువుగా నువ్వు పాత్ర పోషించు అని పైన సంస్థలో ఉన్న యాజమాన్యం చెప్తే తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్లో ఉన్నటువంటి యాజమాన్యం అంటే క్షత్రియ, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ కిందకి రాకూడదు కదా. క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణ్ణి ఆదేశించేదానికి లేదు. చాణక్య పండితుడు చంద్రగుప్తుడి ఆధ్వర్యంలోకి రాలేదు చాణక్య పండితుడు, బ్రాహ్మణుడు. మరి దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఇస్కాన్లో ఇప్పుడు జీబీసీ అనే యాజమాన్యం చెప్తుంది, వాళ్ళు ఈ బ్రాహ్మణులని గురువుగా ఉండమని చెప్తుంది. దీనికి సమాధానం ఏంటంటే, ఈ సంస్థ ఇది ఒక సంస్థలో ఇందులో నువ్వు గురువుగా ఉంటున్నావు అంటే సంస్థ యొక్క ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నావు నువ్వు. కాబట్టి సంస్థను చూసుకునేటువంటి వాళ్ళు నీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని, అర్హతను చూసి మీరు ఈ గురువుగా సేవ చేయండి అని చెప్తారు. అది యాజమాన్యం, సంస్థ యొక్క యాజమాన్యం ఉంది కాబట్టి నువ్వు సంస్థ యొక్క ప్రతినిధిగా చేస్తున్నావు కాబట్టి చెప్తారు నీకు ఆ విధంగా. అది కూడా నీలో ఉన్నటువంటి ప్రగతి సాధించినటువంటిది, దాన్ని చూసి అర్హతను బట్టి. But because Iskcon has given me the responsibility, I am executing that responsibility. Like, I am not qualified. But because Iskcon has given me the responsibility, I am executing that responsibility on behalf of Iskcon. And those who are approaching me for spiritual guidance, my duty is to situate them properly in Iskcon so that eventually they can become properly engaged in Srila Prabhupada's service and thus attain his lotus feet. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి గురువు భావన ఎలా ఉంటుంది ఇస్కాన్లో అంటే, నాకేమో అర్హత లేదు గురువుగా ఉండటానికి, అయితే ఇస్కాన్ నన్ను సేవ చేయమనింది కాబట్టి నేను సేవ చేస్తున్నాను. నా దగ్గరికి వచ్చేటువంటి అందరినీ ఏదైతే మార్గనిర్దేశకత్వం కావాలని నా దగ్గరకు వస్తున్నారో, నా బాధ్యత ఏంటి? వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళు ఇస్కాన్లో చక్కగా స్థిరులయ్యే విధంగా చేయటం నా బాధ్యత. ఆ విధంగా స్థిరత్వం పొంది శ్రీల ప్రభుపాద పాదపద్మాల్ని పొందుతారు ఇస్కాన్లో. So that is the concept. But my consciousness has to be sufficiently advanced. Naturally, and that is, somebody has to judge. Like previously what used to happen, the disciple used to select the guru, right? Since there was no institution or there was no structure, it was up to the disciple to figure out, who they want to accept as guru.
The Guru would not say that I am now spiritual master, right? But like seeing a Vaishnava, being impressed by his spiritual qualities, a candidate would approach him for initiation. And it was up to that Vaishnava whether he would accept him or not. So that was the normal, it was up to the disciples to approach a Guru. But because, we have the institution of Iskcon, now it is the responsibility of the institution to nominate or select some individuals to execute certain function. Just like, Ford Motor Company. ఇక్కడ పూర్వము పరిస్థితి ఏంటంటే ఎవరైనా ఆధ్యాత్మికంగా ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తి ఒక వైష్ణవుని చూసి తనకన్నా ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వైష్ణవుని చూసి ఆయన నుంచి ప్రేరణ పొందినప్పుడు ఈయననే నేను గురువుగా స్వీకరిస్తానని శిష్యుడే గుర్తించేవాడు, గురువుని స్వీకరించేది వెళ్ళి. అయితే ప్రస్తుతము ఈ సంస్థ ఉంది కాబట్టి సంస్థ నిన్ను గురువుగా నువ్వు సేవ చేయి, పాత్ర పోషించన్నప్పుడు సంస్థ మొట్టమొదట నిన్ను గుర్తించాలి. అది కూడా నీ యొక్క ఉన్నతమైన చైతన్యాన్ని బట్టే ఉంటుంది. అది కూడా wants a general manager. So it is the fourth executive authority or the board of directors will select the candidate according to the candidate's qualification, right? So that it is a similar kind of a situation. Like, it is not that the society, since one became a guru, we have to accept that he is what a guru is meant to be. But we have to understand that the society has appointed a person to function in certain capacity on behalf of the society. ఉదాహరణకి ఏదైనా కంపెనీ తీసుకుంటే కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ బాడీ పరిపాలక మండలి అంటే వాళ్ళు జనరల్ మేనేజర్ని నియమిస్తారు. పరిపాలక మండలి సంస్థలో ఉన్న పరిపాలక మండలి వాళ్ళ పైన ఉన్న వాళ్ళే నియమిస్తారు. అదేవిధంగా ఈ సంస్థ కాబట్టి సంస్థలో నువ్వు ఫలాని స్థాయిలో నువ్వు సేవ చెయ్యి అని సంస్థ తరపునే నియమించబడతారు. ఇందులో అది కూడా అర్హతను చూసే మీకు ఈ అర్హతలు ఉన్నాయి కదా, మీరు ఈ పాత్ర ఈ స్థాయిలో మీరు సేవ చేయండి అని చెప్తారు. To decide whether he is qualified, and if that body sees that the person is not qualified, then they can tell him that look, you have to step down, you are not really qualified, you are not really functioning according to our expectation. And the individual guru has to be submissive to the line of authority. ఒకవేళ నువ్వు గురువుగా ఉండవలసినటువంటి అర్హతలు కానీ ఏదైనా కోల్పోయావు అనుకో, అప్పుడు సంస్థ నిన్ను అడుగుతుంది, మీరు గురువుగా సేవ చేసేదానికి అర్హత కోల్పోయారు, మీరు కొంచెం ఈ స్థాయి నుంచి దిగాలి అని చెప్పి అప్పుడైనా దిగాల్సిందే. అంటే ఇక్కడేంటి, సంస్థ తరఫునే ఆయన చేస్తున్న సంస్థ యొక్క బాధ్యత ఉంది, ఎవరెవరు చక్కగా చేస్తున్నారు చేయట్లేదు చూడడానికి. The institution will be sensitive enough to spot that before he steps up. So that's nip it in the bud. Rather than let him step up and then when there's a disaster, now step down. Yeah. And if he is a sincere soul, what he will try to do is that he will try to improve himself. He will be with the understanding that I am not qualified. But because the Vaishnavas are asking me to function in that capacity, although I am not qualified, because of their goodwill and empowerment, that I am accepting the responsibility. But ఇక్కడ ఒకసారి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఒక మెట్టు దిగి రావడం అంటే చాలా ఉత్పాతం జరుగుతుంది అని. సో దానికి సమాధానం ఏంటంటే, ఒకసారి నువ్వు ఆ సేవ అప్పగించబడిన తర్వాత
నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తావు, నాకైతే అర్హత లేదు, నా పైన ఉన్నటువంటి వైష్ణవులు వాళ్ళ కోరిక ఈ విధంగా నేను సేవ చేయాలని, కాబట్టి నేను ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తాను నన్ను నేను ఇంకా మెరుగుపరుచుకోవడానికి. ఈ విధంగా శ్రద్ధగల భక్తుడు వైష్ణవుడు ఆలోచన ఉంటుంది. Let me try to become qualified, try to improve myself to execute that responsibility properly. Just quickly, the second question. Yeah, sure. I was taught that there are 4 Vaishnava Sampradayas, and each Sampradaya has its own resolution of the relationship between the one and the many, basically what it boils down to. And of course, the culmination of everything is the Chinta Veda Veda Tattva, which you mentioned. Yet at the same time, you're mentioning Prabhupada or Iskcon Sampradaya. I have a little difficulty with that. I know you mentioned there are subgroups, but I assume we're still in part of the Brahma Mata Gaudiya Sampradaya, but we're the Iskcon branch of that, you might say. I don't know. The word Sampradaya, I thought it was more formal and also had something to do with doctrine. And Srila Prabhupada, I don't think pretended to reinterpret or go beyond that. So that was my other point. Yeah. First of all, there are 4 Sampradayas. ప్రశ్న ఏంటంటే 4 వైష్ణవ సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. వైష్ణవ సంప్రదాయాల్లో శాఖలు ఉపశాఖలు ఆ విధంగా ఉంటాయి. మనం బ్రహ్మ మధ్య గౌడీయ సంప్రదాయంలో ఉన్నాము. ఇస్కాన్ కూడా దాంట్లో ఒక శాఖగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఉపన్యాసంలో ఏమన్నారంటే ఇస్కాన్ అనేటువంటి ఒక సంప్రదాయం అనే పదం వాడారు. ఇస్కాన్ ఒక సంప్రదాయం అంటే దానికి ఒక ప్రత్యేక సిద్ధాంతము సూత్రాలు అవి ఉంటాయి. అయితే మనం గౌడీయ పరంపరలు బ్రహ్మమధ్య గౌడీయ పరంపరలు ఉన్నాం. మరి దీని సంప్రదాయము అనే పదం ఎందుకు వాడారు ఇక్కడ? And there is a very special sampradaya, that is Gaudiya Vaishnava Sampradaya. సో 4 వైష్ణవ సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. అందులో గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం ఒకటి ఉంది. Mahaprabhu created a very special, very special sampradaya. Chaitanya Mahaprabhu took 2 aspects of each sampradaya and he created this Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So all the 4 sampradayas are actually merging. All the sampradayas are merging into this one, that is Gaudiya Sampradaya. 4 సంప్రదాయాలు ఉండేది. అయితే గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం అని మహాప్రభు ఒకటి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. సంప్రదాయం అనేది ఇది ఎలా, ప్రతి వైష్ణవ పరంపర నుంచి 2 అంశాలు తీసుకొని గౌడీయ వైష్ణవ పరంపర సంప్రదాయాన్ని మొదలుపెట్టారు మహాప్రభు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, 4 పరంపరలు కూడా గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో మిళితమై ఉన్నాయి. And in Gaudiya Sampradaya, yes, it is Mahaprabhu's line. But what we have to see, where the real line is flowing. Just to claim that I am connected to Sri Chaitanya Mahaprabhu is not enough. Like on the first day we discussed about the Sahajiyas, the upper Sampradayas. They claim that they are Mahaprabhu's line, but they do not have any semblance or any connection to Sri Chaitanya Mahaprabhu and his teachings. Now this line had been revived by Srila Bhaktivinoda Thakur, and then it was furthered by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And then when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's institution disintegrated, then Srila Prabhupada from the ruins of Gaudiya Math revived Iskcon. So actually Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's line is actually flowing through Iskcon. The real line of Chaitanya Mahaprabhu is actually flowing through Iskcon. కాబట్టి గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం
మహాప్రభు ఆరంభించారు. ఎవరు పడితే వాళ్ళు అనేదానికి లేదు, నేను చైతన్య మహాప్రభు పరంపరలో ఉన్నాను అనేసి. ఉదాహరణకి సహజీయాలు ఉన్నారు, అపసాంప్రదాయం వాళ్ళు చెప్తుంటారు మేము మహాప్రభు సంప్రదాయంలో ఉన్నామని, కానీ వాళ్ళకు మహాప్రభుకు వాళ్ళకు సంబంధమే లేదు. మహాప్రభు బోధనలతో వాళ్ళకు అసలు ఎటువంటి అవగాహన లేదు వాళ్ళకి. అయితే ఇక్కడ గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని పునరుద్ధరించింది ఎవరు? శ్రీల భక్తినాథ్ ఠాకూర్. దాన్ని కొంచెం ముందుకు నడిపించింది శ్రీల భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్. అయితే భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ ఆరంభించిన గౌడీయ వైష్ణవ సంస్థ ముక్కలైపోయింది. అయితే ఆ పరంపర అనేది శ్రీల ప్రభుపాద ద్వారా ఇస్కాన్లో కొనసాగుతుంది. శ్రీల భక్తిసిద్ధాంత మహారాజ్ ఆరంభించింది. Srila Prabhupada did it. Therefore, Srila Prabhupada has a very special place in this sampradaya. కాబట్టి మన సంప్రదాయంలో శ్రీల ప్రభుపాల వారు దాన్ని చేసి నిలబెట్టారు. కాబట్టి చాలా విశేషమైన స్థానం ఉంది ప్రభుపాదికి. Sri Sampradaya is Sampradaya, but Ramanujacharya revived the Sri Sampradaya in this age. Therefore, Ramanujacharya has a special place, and the Sampradaya is named after him, or the line is named after him. Same with Madhvacharya, like Ramanuja Sampradaya, Madhva Sampradaya. Similarly, in course of time, it will become obvious how Srila Prabhupada is actually the personality who revived Sri Chaitanya Mahaprabhu's line. And not only revived Sri Chaitanya Mahaprabhu's line, but he actually spread Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission, fulfilling his prediction all over the world. And because of this incredible achievement of Srila Prabhupada, he will have a very special position in this sampradaya. ఇక్కడ శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయం చూడండి, దాన్ని పునరుద్ధరించింది ఎవరు అంటే శ్రీపాద రామానుజాచార్య. కాబట్టి ఆయనకు చాలా విశేషమైన స్థానం ఉంది. ఎంత విశేషమైన స్థానం అంటే ఆయన పేరు మీదనే సంప్రదాయము పిలువబడుతుంది, రామానుజ సాంప్రదాయం అని. ఇదే విధంగా మధ్వ సంప్రదాయం అని కూడా పిలువబడుతోంది. అది ఆ కోణంలో చూస్తే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనలను పూర్తిగా పునరుద్ధరించడమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చైతన్య మహాప్రభు ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేశారు శ్రీల ప్రభుపాద. ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క విశేషమైనటువంటి స్థానం ఉంటుంది, నెలకొని ఉంటారు విశేషమైన స్థానంలో. ఆ విధంగా సాంప్రదాయము అని పిలువబడుతుంది, ప్రభుపాద ఆరంభించింది. So, you have a question? ఓకే, ఇంతటితో ఆపేస్తాం. తర్వాత ఇంకా అర్ధగంట ఉంటుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రభుపాద की जय, శ్రీల భక్తిచార్య స్వామి మహారాజ్ की जय.